Okay, Assalamualaikum. So hari ini we proceed with the next topic, which is the PPS. Still in cluster sampling technique. Okay, actually this is the last topic lah in this chapter. Okay, the last one adalah cluster sampling with probabilities proportional to size. Okay, so this one actually adalah the other method of cluster sampling technique. Okay, tapi dia special sikit, dinamakan PPS. Okay, actually this technique is very important, especially when the observation ataupun the variable of interest you tu correlated with the number of element in each cluster. Okay, macam sebelum ni, previously, all the sampling design that have been discussed, okay, cluster, SRS, involve random samples of element, kan, kita select the element randomly, or we select the cluster randomly. Betul tak? Kita select the sample randomly. Ataupun we select the cluster randomly. Okay, contohnya kita ada 5 cluster altogether. Okay, we define the group as a cluster, which is within the group adalah heterogeneous and between the group adalah homogeneous. Okay, so kita nak select the number of cluster. Kalau sebelum ni kan, we select the number of cluster. Okay, we have 5 cluster altogether. We have 5 cluster altogether. Kita nak select only 3 cluster sahaja. Okay, without concern about the number of element in each cluster, kan ada small m1, small m2, small m3, small m4, small m5. Without concern about the number of element in each cluster, we just select the 3 cluster randomly. Kan, we select randomly using the random number lah. Kan, kita select 3. Okay, contohnya this one and this one are selected randomly. Okay, randomly without concerning about its number of element. Just select sahaja. So these 3 cluster is selected. And then all the element yang ada ni will be selected as sample. Kan? Okay, sebelum ni macam tu lah cerita dia. But sometimes this is not always the best way to conduct the sampling because of maybe this number of element dalam first cluster selected ni tadi, contohnya lah ada 5 only. Yang kedua ada 50. Yang ketiga ada 10. Yang keempat ada 8. Yang kelima ada 100. Contohnya. Kan? Contohnya. So we need to use the PPS because it may be improved by varying the probabilities with which units are sampled from the population. Okay. Because of the number of element in each cluster is varies. Okay. So maybe so we should give more chances to the cluster yang ada
more number of element from the other. Okay, kita tengok contoh lah. Kenapa saya cakap macam tu? Okay, this one for example from your textbook. Okay, to estimate the number of job opening in a city by sampling industrial firm from within the city. Okay, so kita punya observation adalah number of jobs opening. Okay, and then dikata by sampling the industrial firm. So number of element dekat sini adalah, the element adalah industrial firm. Okay, so dikata some firms will be small and employ only few worker. Betul tak? Sebab small firm kan, dia ada few workers saja. And some firms will be large and employ many workers. Okay, so sekarang kita punya intention tadi nak estimate the number of job opening. Okay, peluang pekerjaan. Okay, in SRS, the size of the firm is not taken into account. Okay, kita tak consider the size of firm, which is the element lah. Number of element kita tak consider. And a typical sample will consist of mostly small firm. But maybe the cluster yang terpilih hanyalah daripada small firm sahaja, ataupun kluster yang terpilih hanyalah daripada large firm sahaja. Maybe sebab kita select secara randomly. Kan, kita select the cluster kan secara randomly. Okay, however, the number of job opening is heavily influenced by the large firm. Kan? Logik tak? Kalau the number of job opening ni will be larger, okay, ataupun will be increased if the firm are from the large firm. Okay, so means that the number of job opening, which is our observation tadi, is influence ataupun correlate. Okay, correlate with the number of element. Okay, number of observation correlate with number of element. Kita punya Y correlate with small m. Okay, so because of this condition happen, so we should use probabilities proportional to size, PPS. Okay, cluster with PPS. Okay, because kenapa? Reasonnya because PPS will give a greater chance to a large firm to appear in the sample in order to improve the estimation of the job opening. Kita punya Y tadi. Okay, so kita akan gunakan PPS. Macam mana kita tengok dia punya signifikannya. Kenapa kita katakan it will give the more chances to the large firm to appear in the sample. Okay, kita tengok contoh lah. Tengok contoh a little bit. Okay, let's see kat sini. Okay, contoh. Okay, contohnya, to estimate the average number of sick leave, KMC, per employee over the past quarter. The firm has 8 divisions. The number of days of the sick leave used within each division are highly correlated with the number of employees. So, secara logiknya, kalau the number of employees is larger, so maybe number of MC pun akan meningkat lah. Okay, so dia ada correlate between kita punya observation dengan element. Okay, Y and small m tadi. Dia ada kaitan. So sekarang ni, the auditor decide to sample only 3 division with probabilities proportional to the number of employees. Kenapa kita gunakan PPS, probabilities proportional to size? Sebab ada correlation between the observation
kita punya variable with the punya y with the number of element. Okay. So sekarang kita akan tengok show how to select the sample. Macam mana nak select the sample gunakan PPS. Kalau macam sebelum ni gunakan cluster sampling technique. If we have 5 number of cluster, we want to select only 3 of that. We just select the 3 of the cluster using SRS technique, kan, secara randomly. So now kita tengok macam mana nak gunakan PPS method. Okay, let's see. Okay, show how to select the sample if the number of employee in the 8 division. So nak select the sample, first thing first, you kena tahu dulu bilangan number of element in each cluster. So kat sini dia bagi number of employees adalah dia punya element lah, kan. Okay, let's see kat sini. Okay, yang ni kita cross dulu. Kita cerita yang the three column here. So sekarang ada 8 division. So this one will be the cluster lah, kan. Cluster, number of element will be the small m. Okay, number of element in the first cluster ada 1,200. Okay, number of employee in the first division ramai 1,200. Okay, division yang kedua only 450. Yang division ketiga lagi ramai 2,100. So kalau you tengok the number of element ni varies. Okay, dia varies, dia berbeza. Dia banyak variation. Kan dia berbeza daripada setiap, ada banyak gap lah between the cluster. And then tadi dia cerita tadi because of our observation ataupun the variable tadi, number of MC, okay, number of sick leave, days of sick leave is correlate with the number of employees. So because of that, kita akan gunakan PPS technique. Okay, so macam mana kita nak select? First thing first, step yang pertama, you kena buat dulu cumulative range. Okay, so cumulative range untuk first cluster, it will be 1 until 1200. Okay, first, maksudnya kat sini kita akan numberkan the first employee until the 1,200 employee from the first division. Okay, and then the next employee will be number as 1201. Okay, 1201 until 1650. Macam mana you dapat 1650? 1200 plus 450. You akan dapat 1650. Means that dekat sini, cumulative range kat sini, the number of employees will be 450. Yang di pertama tadi tu adalah 1,200. The third division pula, macam mana kita akan start dengan 1650? Ni kan, ni 1650. So the next employee will be 1651 from the third division. So kenapa until 3750? How to get this? 1650 plus 2100, you akan dapat 3750. Okay, do this again for each of the division, dapatkan cumulative range for each of the division. Dan last kali you akan dapat this one lah. Okay, you punya number of last kali the number of employee tadi sama dengan total of this. So kita dah dapat cumulative range, so kita akan pilih the clustered sample daripada this cumulative range. Kita akan pilih 3 sahaja tadi. Daripada 5 division, nak pilih 3 sahaja, gunakan cumulative range. Bukannya kita select, kita ambil 8 number, select randomly daripada the division. Daripada cluster saja. Kan kalau gunakan the previous method lah. So sekarang gunakan PPS, kita akan gunakan this column cumulative range. Okay, so macam mana nak select? Nak pilih 3 kan? So kita pilih 3 sahaja. Okay, let's say the researcher tak kisahlah nak select the 3 cluster ni, gunakan random number mana. Okay, let's say yang pertama, kalau start dengan line 1, column 4. This is the random number from your the red statistical table tu lah.
Okay, let's say kita nak gunakan the fourth column. Start dengan first row. So, number yang pertama adalah 2011. So, kat sini kita akan ambil 5 digit number. Sebab yang paling besar 5 digit number kan. So, akan ambil ke semualah 5 digit number ni. Okay, first number yang possible adalah 2011. So, dekat mana 2011? You kena tengok dekat cumulative range ni. 2011 ni berada dalam which cluster ataupun which division. So, 2100 berada di sini. Betul tak? 2100. So, means that the third cluster will be selected first. Yang pertama, kita akan select the third cluster. Okay, next. Turun lagi ke bawah. Yang ni kita skip sebab dia 85,000. Sebab kita punya number hanyalah sehingga 12,000 saja. This one boleh skip, this one boleh skip. This one boleh skip juga. Kan? Sebab kita 12,000 saja. This one boleh skip, this one boleh skip. Yang ni 7972. Ada. 7972 berada di this range. So the third cluster, the sixth cluster will be selected. Next, satu lagi. 10,000. 10,000 berada di mana? Berada di cluster yang last kali. So the 8th cluster will be selected. So these 3 cluster will be selected as sample. So maksudnya semua elemen ni 3200, 1910 and 2100 will be selected as sample. Okay. So kita nampak daripada sini dia punya the cluster with the higher number of element will have the greater chances to be selected. Okay, as the sample. Sebab kita gunakan proportional to size. Okay, so let's one. Yang ni dibagi contoh. Kalau kita gunakan kolom yang kedua, start with line 6. Kat sini. Start dengan kat sini. Dia bagi contoh lah. So, you nak gunakan which column, which row, it's actually untuk real study, it depends pada researcher. For exam orientation, you need to follow the questions lah. You need to follow the instruction ataupun arahan daripada soalan. Kalau dia bagi you the certain random number, you kena gunakan that random number lah. Okay, so that is how to select the cluster. Use gunakan PPS method. Okay, so next kita tengok. So sekarang tadi kita dah tahu dah these 3 cluster will be our sample. So yang lain-lain tu dah boleh remove from our data set. Kita hanya pilih 3 cluster ni sahaja. Okay, untuk nak estimate the parameter. Okay, let's next kita tengok macam mana nak estimate the mean, total dan juga proportion. Okay, so this formula will be given. Tak ada masalah, ya. So you need to know lah macam mana nak dapatkan all the value daripada sini. Okay, so nak estimate the mean, it will be y bar, which is the summation of y bar divided dengan small n. Okay, y bar dekat sini adalah mean for the ith cluster. You kena cari mean untuk setiap selected cluster. Kena cari mean dulu. Macam mana nak cari mean? So y bar will be the total. Okay, the total bahagi dengan small m, number of element in each cluster. Okay, in each cluster. Bila dah ada y bar untuk setiap cluster, okay, so totalkan that y bar bahagi dengan number of selected cluster small n. Okay, so macam biasa, in order to find the error, nak cari bound kan, bound will be to multiply the standard error of mean lah sekarang ni. Sebab kita estimate mean tadi kan. So this is a formula 1 over small n multiply n minus 1
Okay, multiply dengan summation of yi bar minus mu hat. Mu hat PPS ni this value lah. Y bar ni adalah this value. So jangan lupa kena squarekan dulu. Okay, and then baru you sum up. Okay, and then macam biasalah, you boleh juga cari confidence interval using this value of variance. Let's say nak cari confidence interval untuk mean will be y bar plus minus z, okay, alpha over 2 multiply the standard error, which is the square root of variance of y bar lah, y bar PPS ni lah. Okay, which is y bar lah kat sini kan, which is the mu hat PPS. Okay, let's see, tengok kita tengok example, okay, daripada yang tadi. Okay, let's see tadi. Jadi saya padam yang ni kan. So kita nak guna balik this value. Okay, soalannya sekarang ni. Sekarang ni kita nak select. Okay, this one. Suppose the total number of sick leave days used by the 3 sample deviation during the past quarter are respectively. Okay, ini untuk sample division saja. Dia bagi untuk sample division sahaja, which is 4320, 4160 and 5790. So number kat sini ni adalah observation kita. Okay, total number of sick leave day. So maksudnya kat sini total number of sick leave untuk 2100 employee adalah 4320. Number MC untuk 1910 employee adalah 4160. Okay. So soalan sekarang kita nak dapatkan mean. Nak dapatkan mean of number of sick leave day. Okay, the average number of sick leave days used per person. Okay, so satu lagi adalah kita punya hint dia nak guna PPS adalah dia akan bagi tahu macam ni, per person. Okay, probabilities proportional to size kan. So the observation sick leave used per person. Per person tu adalah ni lah kita punya hint, macam ni, to estimate the average number of days or sick leave per employee. So kita gunakan PPS method. Okay, so use the formula tadi. Okay, kita nak cari mu hat PPS. So first thing first, kena cari dulu y bar hat untuk setiap selected cluster. So how to find this? This is yi bahagi dengan small I. Y1 divide dengan M1. Y2 divide dengan M2. Kan? This one 4320 tadi. Okay, 4320 bahagi dengan 2100. Kita dapatkan Y bar 2 4160 bahagi 1910. Okay, so cari Y bar untuk setiap cluster and sum up. Okay, total count of this Y bar bahagi dengan number of selected cluster, you akan dapat 2.02. So 2.02 ni adalah average. Okay, average ataupun kita boleh approximate kepada 2 lah kan. So average per employee. Okay, average number of MC per employee adalah 2. Okay, seorang employee ambil MC sebanyak 2 kali. Okay, so that's mean by this value. Alright, so nak cari bound, kena cari dulu variance. Okay, so 1/3 minus 2. Okay, multiply dengan summation of yi, setiap ni, yi. Okay, yi hat, minus dengan mu hat, this one, 2.02.
Jangan lupa untuk square. And then baru sum up. Bahagi dengan 6, you akan dapat this value 0.019. Bound ni, macam dapat bound 2 multiply square root of 0.0119, akan dapat 0.22. Okay. Okay, so that is the way how to find how to estimate the mean. Okay, the mean. Okay, next to mean lah, itu untuk mean. So yang ni kalau total, this is the formula untuk total. Y bar yang sama, total kan, multiply dengan capital M. Capital M ni adalah number of employee, all the employee. So mistake kalau macam tadi, capital M adalah semua ni lah. Semua ni adalah capital, and totalkan semua ni. Will be 12950 capital M. Okay, divide dengan number of selected cluster. Okay, this is the formula untuk dapatkan variance of total M square. This one yang sama tadi, Y bar minus mu hat square. Dan sum up dulu. Alright. So, macam biasalah, kalau nak cari bound, kena buat 2 multiply dengan square root of variance of total lah. Okay, and then you can use this value juga untuk cari confidence interval for total. This one untuk proportion. Okay, so proportion. So kita akan gunakan summation of p hat lah. Tadi y bar kan, kita gantikan y bar tadi dengan p hat. So p hat means the proportion for the X cluster. So kena cari dulu proportion untuk setiap cluster. Kena cari proportion untuk setiap cluster. So actually formula ni sama je. Y kan. Yi. Total of Y untuk setiap cluster bahagi dengan small m. Sama dengan mean je sebenarnya. Tapi kita panggil dia cluster sebab, proportion sebab dia punya situation dia tu comes from the binom yang ada 2 outcome sahaja. Success and failure. Okay, so this is a formula untuk dapatkan variance of proportion. P hat I this value minus dengan P hat PPS square. Totalkan bahagi dengan N. So simple je rasa. Tip 1. So nanti boleh try buat latihan untuk this topic. This topic is very important juga sebenarnya. Usually every semester keluarlah PPS ni. So dia punya hint tadi, macam mana kita nak tahu sama ada nak guna cluster biasa ataupun nak guna PPS. Tadi kan hint dia tadi, macam saya bagi tahu, ada perkataan, okay, find the average total ke, proportion ke, the observation ataupun the variable, days of sick leave tadi tu variable kita per size, per employee ke per person ke, tu dia punya hint dia. Okay, and then satu lagi dia akan bagi tahulah whether kita punya observation tadi punya Y is correlated with number of element M. Okay, right? So nanti boleh try buat latihan mana ya? Sekejap saya check. You boleh buat question number 2. Question number 2, June 2019. Okay, question number 2. Kalau kita tengok nanti question number 2 tu, okay, dia nak estimate the weekly working overtime of the workers. The company has 8 departments with a varying number of workers per department. Okay, number of workers varies per department. Okay, and then dia bagi tahu kat sini juga, it is known that the weekly working overtime within each department is highly correlated with the number of workers. The observation correlated with the number of element. Okay, so because of that, kita akan gunakan PPS
method. So nanti boleh try buat question number 2 and then you all boleh snap gambar seorang wakil, boleh snap, saya akan check dan saya akan pulangkan balik lah. Kan, saya akan check sama ada betul ke salah ke. Alright. Okay, that's all. Okay, thank you.